Всем привет! Это я, Умам Блогер. И сегодня мы пойдем в Краеведческий музей Витебска. Пойдемте с нами, будет весело. Научный сотрудник Светлана сегодня нас привела в зал природы Витебского края. Круто, что за 15 минут можно посмотреть на всех зверей, птиц и насекомых Витебского края. Вам понравилось? Да! Советуем сюда приходить. Да!